ওকে, তো আমরা এখন নেক্সট একটা স্পেক নিয়ে কাজ করব। তো আমরা এখন ফ্রন্ট এন্ডের সাথে ব্যাক এন্ডের কানেক্টিভিটি আস্তে আস্তে চালু করার চেষ্টা করব। বিফোর প্রসিডিং, আই জাস্ট ওয়ান্ট টু শো ইউ সামথিং এলস, যেটা হচ্ছে ক্লাউড কোড কম্পিটেবল একটা ক্লাউড প্রোভাইডার জিএলএম কোডিং, যেটা আমি কিনছি রিসেন্টলি। এবং দেখতেই পাচ্ছেন যে 1 মাস বা ফার্স্ট মাসের জন্য 3 ইউএসডি এবং প্রত্যেকে 6, whereas ক্লাউড কোড 20 ইউএসডি অলওয়েজ, এবং এটার ইউসেজ লিমিট অনেক বেশি। তো ক্লাউড কোডের মেইন সুবিধা আমি যেটা খেয়াল করছি সেটা হচ্ছে ওদের যে সিএলআইটা বা টুলটা অ্যামেজিং ফিচার্স। তো হোয়াট ইফ আমি সেই সিএলআইটা ইউজ করব এবং সেই সাথে আমি একটা চিপার কোডিং ইউজ করব, এবং এটা আসলে যে খারাপ মডেল তাও না। আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন, আমি টেস্ট করব আপনাদের সাথে, হ্যাঁ, বাট আমি দেখছিলাম তখন ওদের এই যে ওদের পারফরমেন্স মোটেও খারাপ বলা যায় না আসলে, ঠিক আছে? এই যে জিএলএম এআর জিএলএম 4.5 বেশি, এখন সত্যি মিথ্যা এটা অন্য ব্যাপার। হ্যাঁ, এখানে একটু কম বেশি অবশ্য, কোডিংয়ে 53 আর 50 একটু কম, রিজনিংয়ে ওই সনেট একটু বেশি, এজেন্টিকে অনেক বেশি। তো ইয়া, লেটস গো টু আওয়ার টার্মিনাল। বিফোর টার্মিনাল আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি আপনাদের দেখাবো কেমন সেট আপ করতে হয়, রাইট? তো ফার্স্ট যেটা করতে হবে, আপনাদেরকে এপিআই কি অ্যাড করতে হবে। সে আমি এপিআই কি অ্যাড করে কেমনে করে সেটা আমি আর না যাই, ঠিক আছে? এখানে ক্লিক করলে দেখবেন যেটা আর কি প্রবলেম ফেস করছি আমি, সেটা আর কি আপনাদেরকে দেখাই। সেটা হচ্ছে এই যে এখানে এখানে ওরা বলছে যে প্রথম লাইনটা কমান্ড রান করলেই নাকি হয়ে যায়, আসলে হয় নাই। হ্যাঁ, আমাকে ম্যানুয়ালি এই দুইটা সেট করতে হয়েছে, হুইচ ইজ এনথ্রপিক বেজ ইউআরএল এবং এনথ্রপিক অথ টোকেন। এই দুটো ম্যানুয়ালি সেট আপ করতে হয়েছে। তারপরে যদি রান করি তখন সেটাকে ইউজ করছে। সো লেটস সি, আই ক্যান গো হিয়ার। দেখেন আমি যে শুরু করি আপনাদের জন্য পজ দিয়ে রাখছি আর কি। লেটস ক্লোজ অর এক্সিট। ওকে, ওকে। তো আপনি যদি প্রিন্ট এনভ দেন, আমি দিব না। সো ইউ উইল সে দ্য ক্লাউড কোডস এভরিথিং। হ্যাঁ, দুইটা জিনিস কি কি বললাম, একটা হচ্ছে গিয়া ক্লাউড হচ্ছে এনথ্রপিক বেজ ইউআরএল, আর একটা হচ্ছে এনথ্রপিক অথ টোকেন। এই দুটা সেট আপ করছি। এরপর আমি জাস্ট অ্যান্ড ক্লাউডটা স্পিন আপ করবো, রান করব। এবং আমি এটা একটু ছোট করি, ওকে, নাইস ওয়ান। তো কড ইন্টারেস্টিংলি খেয়াল করে দেখেন, এই যে যদি আপনার সেট আপ ঠিক মতো কাজ করে জিএলএম দিয়ে, দেন ইউল সি দিস ওয়ান। হ্যাঁ, এবং এখানে আমার একটু আগে অ্যাপ্রোচিং 5 আওয়ার লিমিট ছিল, এটা এখন আর নাই, হুইচ ইজ অ্যামেজিং। নাও লেটস ডু দ্য স্পেসিফিকেশন। নাও লেটস ডু দ্য স্পেসিফিকেশন বাট ইন ইন্টারেস্টিং ওয়ে। সেটা হচ্ছে আই থিঙ্ক আমি মোটামুটি ভাব বুঝে ফেলছি। হোয়াট ক্যান আই ডু? লেটস গো টু হিয়ার। ওকে, I want to generate a prompt of couple of lines for my specification driven development task. Full stop. The task is following the hard-coded JSON schema in my client side and use it into the backend server side MongoDB schema. Come on, Bangladeshi accent.
Let's see what it does. The generator GLM air cano. I want to get the best one. Anyway, let's see what it does. প্লটের মেয়াদ প্রায় শেষ। মেয়াদ শেষ মানে হচ্ছে 5 ঘন্টা লিমিট প্রায় রিচ করছি। আমি এই জন্য আর ওইখানে গেলাম না। শুধু আপনাদের টাইম ওয়েস্ট করার দরকার নাই। But why is it so slow? Let's pause it. Anyway, let's do this one more time. Let's stop this. I don't want you. Goodbye. New chat. GLM. How to generate a prompt. Couple of lines. Permission develop task. The task follows. Let's see. Okay. Somehow request বন্ধ হয়ে গেছিল। Generate a Mongo schema for MongoDB that mirrors the structured data type of this client suggestion schema. Ensure strict field alignment. Wow. Let's copy this and let's go to our try. Control N, Control V, and make it as a markdown. So what I'll do, the main branch আসি, সমস্যা নাই। আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের যে ফ্রন্ট এন্ড সোর্স টুলস, এই যেখানে যে এআই টুলসটা আছে এটাকে আমরা ইউজ করব হচ্ছে এখানে। So generate Mongo schema for MongoDB that mirrors the structure the client suggestion schema. So ensure the strict element data type and forbidden front and back end. I will replace the front end data with the database entries coming via API. Not sure. Control C. How about the below front? Will be used to store Retrieve tools data via API endpoints. Nice one. So we'll do copy here, and the real fun begins now. Where is my warp slash? Now interestingly, যেহেতু Claude Code জানে that CLI কিন্তু not the Claude Sonnet, right? Different বুঝতে হবে। Claude Code can actually now handle the specifications, so I hope it will work. Specify 3 lines. তো ও এখন ব্রাঞ্চ তৈরি করবে এবং সে দেখতেই পাচ্ছেন কিছু ব্যাশ স্ক্রিপ্ট এক্সিকিউট করতেছে, ব্রাঞ্চ জেনারেট করতেছে, স্পেসিফিকেশন জেনারেট করতেছে, which is awesome. yes, আমি আসলে নেক্সট কোনো ভিডিওতে দেখাবো, হয়তো আপনারা নিজেরাও করতে পারেন। সেটা হচ্ছে যে ওই ইয়েলো মোড আছে, প্লট কোড CLI এর একটা ইয়েলো মোড আছে, সেটা দিয়ে আপনাকে আর সমস্ত পারমিশন চায় না, একা একাই সব কাজ শেষ করে ফেলে। Amazing. Let's see. So okay, I don't want it more. And
where is my back to back preview? তো কুইক গাইডলাইন আগের মতোই, এগুলো আসলে পড়ার কিছু নাই। স্পেসিফিকেশন, পরে জেনারেশন, এই যেখান থেকে শুরু হচ্ছে। আমি একটু পজ দিই, হ্যাঁ, আপনাদের আসলে বোর্ড করার দরকার নেই, পজ দিই। তো কিছু কোশ্চেন ছিল, অ্যান্সার দিছি এখানে। কি হবে? টু দ্য বেস্ট গ্যাস, রিজেক্ট ডাটা ভ্যালিডেশন, ট্রাঙ্কেট, রিজিউম ভ্যালিডেশন এরর অ্যান্ড কনভার্ট বুলিয়ান। বাট আমার আরেকটা জিনিস মাথায় আসছে, সেটা হচ্ছে যে আমি না হয় ডাটাবেসটা বা MongoDB স্কিমেটা আপডেট করলাম, বাট হাউ ক্যান আই এনশিওর বা ডাটা কিভাবে আমি সেভ করবো, রাইট? তো আমি যেটা বলবো এখন, আমি ওকে একটা এপিআই জেনারেট করতে বলবো। তো the spec looks good, but I feel we need a public endpoint where I can save the AI tools data and see it into the MongoDB database, full stop. Also, there should be other CRUD endpoints updated appropriately, full stop. I believe our current backend already have that API endpoint, comma, we just have to make it public for local development, full stop. Don't worry about the production security now. আমি জানি কিছু স্পেলিং মিস্টেক হয়েছে এখানে, বাট লেটস গো উইথ ইট। তো এগেইন পুরো কাজটা করতেছে হচ্ছে জিএলএম 4.5, বাট আমি পার্সোনালি ক্লডের সাথে এটা কোনো পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছি না, বিকজ অ্যাজ এ ডেভেলপার আমাদের আসলে মানে ক্রুড অপারেশনের জন্য আসলে ক্লড অথবা জিএলএম ডাজন্ট ম্যাটার, যদি না আমরা খুবই সফিস্টিকেটেড হাইলি প্রিসাইজ কিছু করতে না চাই। হ্যাঁ, নর্মাল ক্রুডের জন্য তো আসলে অ্যাজ এ ডেভেলপার টাকাটাই এখানে ইম্পর্টেন্ট বেশি। বুঝলেই? এই ওয়েট, ও কি করতেছে এগুলা? কাম অন, একটু চোখ সরাইছি, I have reverted your yes the code and kept only the spec.md so that you can update the spec.md now. Let's see. কইছি না? Come on. spec.md করে backend all backend go away. And okay, let's see.
এতক্ষণে বুঝছো তুমি। আমরা এই ভিডিওটা স্পেক জেনারেট করে শেষ করব। প্রবাবলি আমি পরের যে ফেজগুলা প্ল্যান এগুলো আর রেকর্ডিং করব না। So yeah, but if you want to really say, just let me know in the comments. Maybe ফিউচারে আমি তখন বানাবো, আপনাদের সামনে আবার একটু রেকর্ডিং করে রাখবো আর কি এগুলা, like video 7. So let's go to here. Okay, now it looks good. So বলছে generate a mongoose. generate a mongoose বলছে, আমার তো অলরেডি ছিল একটা। এনিওয়ে লেটস সি কি বলছে। ও হ্যাঁ, এই আমার লেখাতেই ভুল হয়েছে। থাক। For regeneration acceptance scenario, application, I need a database schema that actually models AI tools data with public endpoints. এইটা for local development. Nice one. So given AI tools with data store, এগুলা পড়ার দরকার নেই। Edge cases, all good. Functional requirements, আমি আপনাদের সামনে পুরোটা পড়বো না, পরে আমি ঠান্ডা মাথায় পড়বো। Include if feature involves data, পরেরটা পরে। And content quality. That's it. I think we are good to go. That's the end of this video. আমরা দেখলাম কিভাবে আমরা GLM ইউজ করে ক্লড কোডের সাথে কাজ করতে পারি, which is really interesting. Yeah, that's it. আমি একটা জিনিস চেক করি এখানে রান হয় কিনা। ক্লড কোড কোনটা সে নিছে এখানে, কোনটা নিছে? ওয়াও, এভাবে করা যায়, ইন্টারেস্টিং। ও ডিফল্ট, interesting. Okay, anyway, we are using GLM 4.5. Let's see how it goes. But that's the end of this video. I hope you like it. See you in the next video. Assalamu alaikum.